Chайтанье
नित्यानंद प्रभु की जय। प्रेम पुरुषोत्तम सच्चिदानंद श्री गौरांग महाप्रभु की जय। जय गौर प्रेमानंद
Jai. Varsami Wali ki Jai. Jai Jai Sri Radhe. Jai Jai Sri Radhe. Jai Jai Sri Radhe. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare
Вы качали, да? Все собрались там. Свечак. Amashishtam manamati Usati putam atrasurupam Urupam tasyagrajamuripurim maturim Gosvatim Radha Kundam Girivaram Aho Radhika Madhvasam Rapto Yassa Vatita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaye Tidale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalila Maya Vigrahaya Himapadivyaschavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Vihina Aparakalakshay Chittasya Kamaditarangamati Kripa Maitam Sharanam Prapana Brinde Namaste Sharanarvindam Brinde Namaste Sharanarvindam Govinda Damo Sharamakaveti Govinda Damo Sharamakaveti Govinda Damo Sharamakaveti Govinda Damo Sharamakaveti Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Sakri Govinda Damo Sharamakaveti Sham Sundar Shikanda Shikhar Smerhasa Murali Manohara Radhika Rasika Mama Kripadite Swapriya Charana Kim Karim Kuru Tavaivasmi Tavaivasmi Na Jivami Tvaya Vina Iti Vidyaya Devi Tam Nayamam Charanantikam. First of all, I offer my sustaining Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, Asmadev Paramarada to Guru Pada Padma, Nitya Leela Parvishta Om Vishnu Pada, Shto Tarasata Sisimad, Rupanugatari Varya, Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю свою шаштанг Дандават Пушпанджали, свое сердце, как лепестки цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя. Нитя Лила Правишты, Ом Вишну Пада, Штота Рашата, Шри Шримад Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times
at the lotus feet of my Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara, my Guru's Guru and his Guru and his Guru, and all the members of our Rupanuga Gaudiya Guru Varga. Затем я предлагаю 1000 дандават пранам лотосных стоп моей Шри Рупануги Гуру Парампары, учителю моего учителя, его учителям и всем представителям нашей цепи ученической преемственности. And finally, I offer my pranam to all my dear brothers and sisters. В завершение я предлагаю свою пранаму моим дорогим братьям и Vancha сестрам. kalpatarubhascha kripa So by the causeless mercy of Guru and Krishna, for the last few days we have been remembering the marvelous instructions given by Sri Chaitanya Mahaprabhu to Sanatani Goswami. По беспричинной милости Шри Гуру Кришны в течение нескольких дней мы памятуем о удивительных наставлениях, которые дал Шри Чайтанье МахаПрабху Санатани Госвами. In answer to the questions, who am I? В ответ на следующие вопросы: кто я? What is the root cause of all suffering? В чем главная причина всего страдания? What is the goal of life? В чем заключается смысл жизни, And цель what is ее? the process to achieve it? И каким процессом, с помощью какого способа я могу достичь эту цель? So first question, who am I? На вопрос «Кто я?» Jivera Swarupvai Krishna Nityadas. Every soul is the servant of Krishna. Чайтанья Махапрабху ответил, что каждая душа является слугой Господа Кришны. You may or may not know it. Вы можете это осознавать или не осознавать. You may or may not believe it. Вы можете это принимать, эту идею, или отвергать ее. But it does not change the reality Это не меняет положение вещей и that you are реальности. the eternal servant of the Supreme Lord Shri Krishna. Каждый является вечным слугой Верховного Господа. Just Кришны. as fire is dormant, present within wood. Подобно тому, как элемент огня присутствует в непроявленном состоянии внутри элемента дерева. But by contact with another piece of wood who is on fire, then the fire in that wood comes out. И этот огонь проявляется, когда этот кусок дерева соприкасается с какой-то уже пылающим, горящим куском дерева. So in the same way, when we have the Sangha, when we come into the association of a saint who has realized his spiritual relation with Krishna, then by that association, our spiritual relation with Krishna manifests. Аналогичным образом, когда мы соприкасаемся с возвышенной личностью, которая уже осознал свои вечные духовные отношения с Кришной, это разжигает огонь в нашем сердце, осознание наших отношений с Господом. Just as butter is present in yogurt, Подобно тому, как масло присутствует в йогурте, but you have to churn. но вам придется пахтать, взбивать этот йогурт, чтобы получить из него масло. It's hard work, И это нелегкий труд. but soon you will see butter appears. Но если вы будете старательно взбивать йогурт, вы увидите, что скоро из него появится масло. So every soul, Krishna and Nitya Das, is the eternal servant of Krishna, but that dasattva, that quality of being Krishna's service, is not visible, not subjectively experienced by the conditioned soul. When he churns, that means when he does sadhana bhakti, daily practice of bhakti yoga, then just as butter comes from the yogurt, so our identity as the servants of Krishna manifests to our consciousness. Каждая душа является по природе слугой Кришны, но вот это состояние слуги, оно не проявлено, оно субъективно не воспринимается обусловленной душой. Но если душа начнет взбивать вот этот йогурт своего состояния, и что значит работать над тем, что каждый день будет заниматься духовной практикой, саданой, постепенно это осознание своего положения слуги станет очевидным. So everyone wants to be happy, Что все хотят быть счастливы, but without making any effort for it, many problems come to us. но
мы все хотим быть счастливыми, и мы ничего не прилагаем никаких усилий, но постоянно какие-то проблемы возникают в нашей жизни с нашего соучастия в этом. Tasarva hito prayateta kovido na labhyate yad brahmatam uparyada tal labhyate dukkavad anyata sukam kalena savatra gabira ranghasa. Narad Rishi instructed Vyasadeva. Нарада Риши дал наставление Шрили Вьясадеву. Persons who are actually intelligent, Разумные личности, they use all their energy to try to discover the goal of their life, that is love for Krishna, which cannot be attained by wandering throughout all the planetary systems of the universe. Нарада Муни сказал, что действительно разумные люди, они задействуют всю свою энергию, чтобы познать, разыскать Кришну и понять свои отношения с Ним. Они не тратят время и не пытаются, не делают что-то важнее, чем обходить все. Нет, они пытаются найти ту любовь, которую невозможно найти во всей Вселенной. Во всей Вселенной. And if someone will say, but I have to try to be happy. Но если кто-то скажет, я хочу быть счастливым, я должен стараться быть счастливым. Narada said, don't try for this. Нарада сказал, да не надо тебе ничего делать. Because just as suffering comes to you without making any effort by the law of karma, so in the same way, happiness also comes to you without making any effort by the law of karma. Нарада сказал, что не прилагайте никаких усилий, чтобы страдать и сталкиваться с проблемами. Аналогичным образом, все радость и счастье и все хорошее приходит автоматически в вашу жизнь под влиянием закона кармы. So don't waste your time and energy trying to be happy. Поэтому не надо тратить время на то, чтобы быть счастливым. It will come automatically. Это счастье найдет вас автоматически. This is foolishness. Потому что это значит, это трата времени, это глупости. If I say, oh, give me $100 and tomorrow the sun will shine on your house. Если я скажу, дайте мне $100, и завтра солнце будет сиять на ваш дом, светить. So, if you pay for this, then you're foolish, because anyway the sun will shine on your house tomorrow. Если вы за это заплатите, значит вы глупые, потому что в любом случае солнце будет светить на ваш дом завтра. So automatically happiness comes without any effort. Счастье приходит автоматически, без наших усилий. By karma. So don't strive for this. По закону кармы, поэтому не надо прилагать никаких дополнительных усилий, стремиться к этому. And on the other hand, don't strive to get away from suffering. Но аналогичным образом не пытайся избежать страданий. Because the miseries will come like waves in the ocean, one after another, without any end. Проблемы все равно будут появляться одна за другой, как волны в океане. So this endeavor is also futile. С конца и края. Поэтому попытки остановить проблемы тоже это тщетны. So Shahimuk Atayeva Mayatadidya Samsara Dukh. Sufferings are coming. The root cause of this is only that we have forgotten Krishna. So Maya, the mature energy, is punishing us. Чайтанье МахаПрабху объясняет, что главная причина всех страданий и проблем, с которыми мы сталкиваемся, это то, что мы с безразличием относимся к Господу. И его энергия, иллюзорная энергия Майя наказывает нас за это. What is the goal of life? В чем заключается цель жизни? Praying. Это трансцендентная любовь к Love for Господу. Krishna. Любовь к Кришне. The goal of life is not Krishna. Кришна сам не является целью нашего существования. Или даже Радха. Oh Radha Krishna. Или даже они вдвоем Радха Кришна. The goal of life is only praying love. Цель жизни это обрести духовную And любовь if к Господу. one attains that divine love, then Krishna, Radha and everyone will be included. Потому что Радха и Кришна, они уже включены в эту любовь. Если кто-то разовьет себе, получит эту трансцендентную любовь, он получит все. Chidanandam Jyoti Param Apitarasvadyam Apicha. Lord Brahma said, in the spiritual world, Господь Брахма говорил, что в духовном мире Krishna is present живет Кришна. with the original goddess of fortune, Radha, and all gopis. Вместе с изначальной богиней удачи, Радхой и There ее подругами. his flute is his friend, И флейта это его very друг, dear friend. очень близкий друг. By that he calls all gopis to meet him. И говоря на этой флейте, он призывает всех гопи на свои игры. That place is so beautiful И это место, где он обитает, настолько прекрасно. that every step there is like a dancing. Каждый шаг там подобен танцу. Every word which is spoken comes out like music. Каждое слово, которое звучит там, подобно музыке. That means that if the ordinary walking is like dancing, then what is the dancing like? И если обычная походка жителей духовного плана подобна танцу, то как уже описать их танцы?
If the ordinary speaking is like music, then what is the music like? Если их обыденная речь подобна музыке и пению, то что уже говорить о том, как звучит их музыка и пение? And in that world, the sun is shining. И солнце сияет в том мире. But this light is not electromagnetic energy. Но это не электромагнитная энергия. It is praying. Это любовь сияет нам, все озаряет своим светом. Everything is illuminated by the light of God. Все освещено любовью. So if a person can attain the goal of life, this praying, by the light of that praying, they will see, realize and enter into the spiritual world. Если человеку посчастливится обрести эту духовную любовь, то и под ее сияние озарит ему все трансцендентные мистерии и духовный план. So this was Chaitanya Mahaprabhu's answer. What is the goal of life? Это был ответом Чайтаньи Махапрабху на вопрос, что является целью жизни. Now we come to the sadhana. Сейчас мы вернемся к теме садханы, духовной практики. How can an ordinary person here in Astrahan go to Goloka Vrindavan? Как может обычный человек отсюда из Астрахани отправиться в духовный мир на Галоку Вриндавану? This is what the project we have. Это проект, который... So the process is pure bhakti, Процесс Shuddha bhakti. — это чистая бхакти. So to illustrate this, Chaitanya Mahaprabhu gave an example. И Чайтанья Махапрабху проиллюстрировал это примером. He said to Sanatana Goswami, once upon a time there was a young man and he was poor, and because of his poverty he was undergoing so many difficulties and suffering. Чайтанья Махапрабху начал рассказывать историю о молодом человеке, который был очень бедным. И из этой бедности он очень сильно страдал. His father had previously gone to a foreign country and he died there. Его отец еще давно до этого отправился в какие-то дальние края и умер там далеко. So one day, one astrologer came to his village. Однажды астролог посетил деревню, в которой жил этот молодой юноша. And he was saying, I'm suffering, I want to see an astrologer. Юноша страдал, думал, я так страдаю, я хочу обсудить свою судьбу с астрологом. So he went to the astrologer and the astrologer did his chart. Он пошел к астрологу, астролог составил гороскоп. And then the astrologer, his name was Sarvagya. Которого звали Сарвагья, всевидящий. Sarvagya means omniscient, all-knowing. Сарвагья значит всевидящий, всезнающий. So Sarvagya told him, Сарвагья сказал ему: why are you suffering needlessly? ты что ты, как ты без толку так страдаешь? You are a very wealthy Ты person. же очень-очень состоятельный человек. He was surprised. Юноша был шокирован этим. Well, last time I checked my bank account, there was nothing В there. прошлый раз я проверял свой баланс в банке, и там не было ничего. He said, no, you are extremely wealthy person. Астролог сказал: ты что, ты очень чрезвычайно богат. Why? Because your father, he had a big pot of gold. У твоего отца был огромный сосуд, набитый золотом. And he buried it in your garden. И он спрятал этот сосуд в огороде. And then he went away, but he passed away, so he did not have the chance to come back and tell you where it was. Но он никогда не успел тебе поведать, где это золото, клад зарыт, потому что когда он отправился в дальние края, он там погиб. If you find the treasure that was buried by your father, all your problems will be finished. Это сокровище осталось там зарытым. Если ты сейчас найдешь его, то все твои проблемы будут решены. So then, that man became inspired. Юноша очень вдохновился этим. Where is it buried? Где этот клад? So the astrologer said, listen, Астролог сказал: don't dig on the south side, не копай на южной стороне, because there is a hornet's nest. потому что там осиное гнездо. And if you'll dig there, thousands of hornets will come out and they will sting you everywhere. Пойдешь туда, на южную сторону, эти осы тебя искусают. Okay, I won't dig in the Юноша south. понял, что на юге нельзя рыть. He said, don't dig in the north, Он говорил: не рой на севере, because if you dig in the north, there in the ground lives one python.
Потому что там живет питон один. And he'll come out and he'll swallow you whole. Выползет и целиком тебя проглотит, если ты туда пойдешь. You know, pythons, they can Питоны, они swallow a умеют это human being делать. whole without chewing. Даже не пережевывая, просто вас так проглотит. He said, all right, I won't dig in the nose. Юноша сказал, хорошо, не буду там рыть. He told him, don't dig in the west. Астролог сказал, ну и на Западе не следует тебе ничего раскапывать там. Because in the west there's one ghost, one yaksha. Там живет такое привидение одно. And if you dig there, this ghost will come out and he'll possess you and you'll become like a mad person. Если ты туда Completely insane. рванешь на Запад, то этот призрак вселится в тебя, и ты станешь полностью безумным. So, you should dig in the east. Поэтому иди и рой на востоке. Because if you just move the soil a little, Если ты чуть-чуть верхний слой земли там счистишь, then your hands will touch the box. то тут же твоя рука коснется сундука. And then you know, oh, the treasure is И here. ты уже поймешь, что там сокровище. So then you just have to keep digging. И ты просто продолжай, тогда ты уже наткнешься на эту коробку и продолжай раскапывать And землю. then you can take it out and all the gold is inside И it. ты найдешь. И там будет содержимое, все золото будет там. So, what is the meaning of this story? В чем урок этой истории, символика? Here, in this example, the poor person Бедняк, who is, описанный в этой who is истории, suffering unnecessarily который без необходимости страдает, попросту, is you это вы and me и я. and all the souls in this Все world. души в этом. All our suffering is unnecessary. Потому что страдание всех, нам нет необходимости в Why? этом страдании. Because we have a great treasure that we don't know about. Потому что мы все унаследовали великое сокровище, о котором мы даже не ведаем. That is Krishna Prema. Это любовь к Кришне, Кришна Према. We did not know Мы не знали об that there этом is a great сокровище. treasure and this belongs to us. It is our inheritance. И не понимаем, что это по праву принадлежит нам, что это наше Because наследство. Krishna has manifested us only for this Кришна purpose, проявил нас not for anything else. исключительно ради этого. Нет никакого другого предназначения для нашего существования. But the problem is we have no information about it. Проблема заключается в том, что у нас нет никакой информации об этом наследстве. How can we get information? Как нам получить информацию? Oh, if we're lucky, one astrologer may come into our life. Если нам повезет, то один астролог придет, появится в нашей жизни. Here in this example, the astrologer means guru. И в этой истории символ астролога – это духовный учитель. So the spiritual master is Sarvagya, Он всеведущий, omniscient, всезнающий. understands everything Он разбирается во about всем. the existence, this world, and what is beyond this world. Он понимает суть этого мира и также духовного мира. So then he can give instruction. И такая личность может дать инструкции. You are very wealthy. Скажет вам, вы богаты. Now I will tell you how to find the wealth and also what not to do. Я расскажу вам, чего избегать в поиске и где искать это наследство. So every single person is digging in their garden. Каждый из нас роет в своем огороде. The four directions mean Направление four types of motivation behind our activities. это символизирует 4 вида мотивации, которые движут нами. So every single soul is acting, and they're acting for a reason. Каждый из нас действует, движимый одной из вот этих рода амбиций. So you may think there are millions of people, everyone is acting for millions of different reasons, but all of these millions of reasons, they fall into four distinct categories. Вы можете подумать, ну, тут же так много миллионов людей, значит, у них разные миллионы причин, амбиций, которые движут ими. На самом деле 4 категории существует мотивов. So, first, Chaitanya Mahaprabhu said, you don't dig in the south. Вначале астролог сказал, не копай на юге. This has many meanings. Тут много значений. The first meaning is Первое значение это that to act with the intention
of enjoying the fruit of your work. That is, means to do karma. Это значит плодородная деятельность, карма. Действие, основанное на желании плодородной деятельности. Used to work, Который работал недалеко от места, где он жил. So he wanted to get one car. Он хотел приобрести машину. So when he got the car, Когда он приобрел then he машину, could get a job that was further он away. думал, что теперь я могу найти работу где-то подальше от дома и больше зарабатывать. But he was working all day to make the money to get the car. Так как он целый день напролет работал, чтобы заработать деньги на машину, And then 4 hours a day he was sitting in the traffic. а потом 4 часа в день он сидел в трафике по пути на работу и с работы. Whereas he could just wake up and go to his job next door before, when he had no car. По сравнению с предыдущей ситуацией, где он мог встать и за 5 минут дойти до работы. So Prahlad Maharaj gave the formula. He said that when there's a material problem, you try to solve it, the solution to the problem is more dangerous than the problem, because the solution will make 2 more problems. And when you try to solve that, then that solution will make 4 more problems, and it increases exponentially. Прабхупад Махарадж объяснил это очень четко. Он сказал, когда вы пытаетесь решить какую-то материальную проблему материальным способом, то это решение проблемы будет гораздо опаснее самой проблемы, потому что оно удвоит проблемы вашей жизни, и это будет так продолжаться, нарастать. This is the nature of the material world. Потому что такова природа It is very, материального very мира. complicated and entangling. Мир очень сложный и запутанный, и вы будете втягиваться все больше и больше в карму. To go somewhere in your car, you need oil. Для того, чтобы ехать на машине, нужен бензин. And for oil, all the countries are having war. А все страны воюют из этого бензина и убивают друг друга. And then from the pollution, Из-за then they загрязнения cannot breathe. никто дышать уже не может, нет свежего воздуха. So many cities, Delhi, Shanghai, now the people, they cannot even breathe. В городах уже, вот в Индии, в некоторых, в Китае уже люди даже дышать не могут нормально. Before, when they had no cars, they had fresh air. Раньше не было машин, был свежий воздух. So the material world is like this, very problematic. Поэтому материальный мир очень сложный, в нем очень-очень много проблем. So Mahaprabhu said, don't dig in this house. That means don't do karmas, because many wasps will come and sting you. Махапрабху вот так и предостерегал: ты не копай на юге, и это означает, что не ходи туда, где вот этим не занимайся этой кармической деятельностью, где ты можешь погрязнуть в этих бесчисленных материальных проблемах. He said, don't dig in the west. Он также сказал, не копай на западе. Why? One ghost, one yaksha will possess you and you'll become mad. Потому что там живет привидение, которое вселится в тебя, и ты сойдешь с ума. In the west of India, there are so many followers of Mayavad. На западе Индии главным образом живут приверженцы теории Майвады, персонализма. Following the path of Gyan. И они практикуют путь гьяны, философских So познаний. in this case, the motivation is liberation, emancipation. И их амбиция, которая движет ими, это получить освобождение из этого мира. So south means, I want to enjoy the world. Юг — это West means, I want to just get out of the world. желание насладиться миром, Запад — это желание просто отсюда сбежать поскорей. So after the person has been stung by so many hornets, then they want to get out. После того, как человек настрадался, обкушенный этими осами материальных проблем, он уже просто хочет выбраться из этой ситуации. So Mahaprabhu said, don't follow this path of Gyan. Махапрабху снова предостерег: не следуй этой практике философских познаний гьяны. Because then you'll be like haunted by a ghost. Ты просто как безумный. You'll become completely mad. Просто безумеешь. Why? Because those who follow this path, they think, Aham Brahmasmi, I am Brahman. Потому что те, кто следует этим путем, они начинают думать, что они браман. Sarvam Kalvidam Brahma. Everything is Что Brahman. его браман. Tattamasi, you are Brahman. Ты браман. Prajnanam Brahma. Brahman is only light. Браман — это свет. So once this idea comes in the mind, И как только эта идея заполонит ум, that only the light of Brahman is true, что только сияние брамана — это одна истина, and everything else is Maya. а все остальное — это иллюзия, Now
you cannot learn the true meaning of the Vedas. Теперь вы уже полностью будете сбиты с толку и не сможете постичь истинное значение вед. Why? Because once this idea gets stuck in your mind, Потому что когда только вот эта идея застрянет у вас в голове, if someone will say, Krishna is Supreme вам Personality of кто-то Godhead, скажет, что Кришна это верховная личность Бога. you go, oh, Brahman is true, so Krishna is Maya. А вы подумаете, нет, Браман это одна истина, значит Кришна это Майя. Not only Krishna is Maya, this person who is talking to me is also Maya. Кришна Майя, вот этот, который мне рассказывает про Кришну, это тоже Майя. Everything is illusion. Все вообще иллюзия. That person, no one can save them. Уже никто им помочь не может. Because while you're talking to them to explain, actually the soul is part of God. Что пока вы пытаетесь толковать им, что душа это частичка Бога, God has created the universe, but the soul is very insignificant. что Господь сотворил Вселенную, а душа не очень значительная по своему положению. The Vedas say Satyam Jnanam Anantam Brahma. That the Brahman has knowledge. That knowledge is eternal and unlimited. Потому что Веда говорит, что Браман обладает знанием, которое безгранично и вечно. Satyam, eternal. Jnanam, knowledge. Anantam, unlimited Brahma. Сатьям Гьянам Ананта Брахма. So, if the knowledge of Brahman, Brahma, the supreme truth, is unlimited and eternal, then you are not Brahman. Otherwise, how could you become limited and become in ignorance and have to do a sadhana of Gyan to get out? Потому что если знание Брамана, оно вечно и бескрайнее, то как вы можете быть этим Браманом? Потому что вы ограничены, вы оказались в иллюзии. Значит, изначально вы не могли быть этим Браманом. So this is very clear and Это rational. очень понятно, все рационально. Any ordinary person can understand it. Любой человек может понять это. But a person who's become possessed by the ghost of the impersonalism, Тот, в кого уже вселился этот дух персонализма, while you're explaining this to them, they're smiling. когда вы им это объясняете, они улыбаются, смотрят на вас. Everything is illusion. Все иллюзия. You are illusion, your words are Вы illusion. иллюзия, ваши слова все иллюзия. I am enlightened. А я просветленная личность. When you talk to a person who's haunted by a ghost, hello. Вы пытаетесь достучаться до человека, в которого вселился дух. But no one is home. Это бесполезно, там лампочка не горит. So in the same way, when a person follows this path of Gyan, they become like that. Like a mad person haunted by a ghost. Никого нет внутри, поэтому они становятся как безумные. So Chaitanya Mahaprabhu said, don't dig on the western side. Поэтому МахаПрабху не надо там копать на западной стороне. So then, northern. Затем север. The third type of motivation, Третий вид мотивов, который движет человека. there's a person who does not want to enjoy the world or get free from the world, but they're fascinated by yoga siddhi. Это тип людей, которые они не хотят особенно наслаждаться миром и не хотят отсюда спастись, сбежать, а просто им очень нравится, они пленены вот этой прелестью мистических сил, сверхъестественных способностей. I will do in the north, who is in the north? In the Himalayas, Astanga yogis, Йоги живут на Гималаях, на севере Индии, living in their caves, in the remote places, high in the hills, прячутся в своих пещерах, высоко в горах, very fixed in their tapasya, their austerity, their pranayama and meditation, серьезно занимаются своими асанами, пранаямой, медитацией. and by going into the sampragyata samadhi, Погружаясь в сампрагьята самадхи, then they develop the power of samapati to reproduce anything they want in their chitta. они развивают в себе способность воспроизводить любой объект в своем сознании. And they begin to develop the 8 mystic У perfections, них появляется астасидхи, 8 мистических сил. to become lighter than air, Они могут быть легче воздуха, to pass through solid objects, могут проходить сквозь твердые to предметы, become heavier than a planet, могут быть тяжелее to планеты, become smaller than an atom, меньше атома. to practicity, to reach out and acquire anything. They just, Способность протянуть руку и получить любой желанный объект. if they want some grapes from Italy, they can just go. Если хотят виноград из Италии, протянет руку и вот плода винограда итальянского. So they want to attain these mystic И powers, вот эти люди стремятся именно к этим мистическим силам and then they meditate on the Paramatma, и медитируют на сверхдушу Параматму. and then they try to merge into Paramatma. That is called Ishvara Sayujya, to enter into Paramatma, and then they're finished. И они пытаются слиться
войти в эту сверхдушу, и потом он конец наступает, когда они сливаются. They have no more awareness of existence at all. Они теряют субъективное восприятие реальности. So Chaitanya Mahaprabhu said, don't go to the north. That means don't follow the path of Ashtanga Yoga. И когда Махапрабху говорил, не ходи на север, значит, не надо тебе идти этим путем аштанга-йоги. Because that is like one python. Look, he will swallow you whole and then digest you and there will be nothing Потому left. что вот этот путь подобен встрече с питоном, который просто тебя проглотит целиком, и ничего от тебя не останется. So Chaitanya Mahaprabhu said, dig in the east. Махапрабху сказал, рой на востоке. What is in the east of India? А на востоке что расположено? Navadvip. Навадвипа. That is the place of Kirtan. Место Киртаны. Navadvip, 9 islands of bhakti. 9 островов Бхакти. Shavanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam. All the angas of bhakti. 9 островов, символизирующих главных 9 практик Бхакти. Now, Chaitanya Mahaprabhu is saying that if you just move the soil, you will touch the box with your hand. Махапрабху говорит, если ты просто вот так отшкрябаешь верхний слой земли, то тут же твоя рука коснется этой коробки с золотом. That means that in bhakti, Это значит, что в Бхакти, в практике Бхакти, you don't have to wait until you are perfect. вам не надо ждать момента совершенства, этапа совершенства. But the degree to which you are practicing bhakti, to that degree realization will Вы start to come. постоянно получаете осознания какие-то, начиная с нулевого этапа. Вот в меру вашей практики у вас сразу появляются какие-то осознания. It is not like mukti. Either you are liberated or you are in bondage. Это не дуальное состояние, что вот или вы освобождены, или вы постоянно в обусловленном состоянии, как мукти. For those who are surrendered to their spiritual master and practicing bhakti, realization is coming in to the degree of their absorption in bhakti. С самого начала практики те, кто совершает бхакти, в меру их лояльности, преданности к духовному учителю, они получают откровение. So Chaitanya Mahaprabhu taught Sanatana Goswami a verse. Чайтанье Махапрабху произнес один стих. Bhakti parayashano bhavo viraktir anyatya chaisa trika ekakala prapadyamanasya tasdashus tusti pustishud apayo anugasam. Means that just as a person, as they are eating, Подобно тому, когда человек кушает, with each bite, с каждым кусочком пищи they experience an increase человек испытывает увеличение of 3 things. 3 вещей. First, Творение увеличивается, they taste the food человек вкушает and feel пищу, pushti satisfaction. чувствует удовлетворение. And also, pushti Пушти means before they felt weak, but as they're eating with each bite, they feel strength coming. и чувствует силу. С каждым кусочком пищи, до этого он чувствовал уже себя без энергии, а сейчас с каждым кусочком пищи он чувствует силу, прилив энергии. And Shodanayo Nugasam means that the person was hungry, and as they're eating bite by bite, their hunger is going away. Есть также третье, что с каждым куском пищи человек чувствует утоление голода, голод отступает. So in the same way, those who are engaged in bhakti, the more they're engaged in bhakti, the more they experience 3 things. Аналогичным образом, те, кто практикует бхакти, они испытывают вот это усиление интенсивности 3 состояний. Bhakti parashanu bhavo virakti. Here, bhakti means their sevabriti, the spirit of service is increasing. Их желание служить, сила врити, дух служения усиливается, растет. When our heart is covered with anarthas, Когда наше сердце покрыто всякими нежелательными качествами, анархами, the spirit of service is artificial. в грязном сердце вот этот дух служения, он очень такой искусственный, не настоящий. We think, I want to serve. Мы думаем, да, я хочу служить, I should do some service. надо же чем-то послужить. It's good for me. Это полезно для меня My послужить. Gurudev will be pleased. Гурудев будет доволен. We think so many things. Why we're doing it? Мы думаем, мы придумываем причины оправдания, побуждения для себя, почему нам надо служить. But when the heart is purified, Когда сердце чистое, at time you don't think. в это время мы уже не думаем. Then it's your nature. Это становится нашей природой. You cannot do anything else. Вы уже просто ничего другого делать не можете. Spontaneously, automatically. Спонтанно, вам автоматически. And that sevabriti, that spirit of service increases more. Вы хотите служить, и вот это желание служить становится все крепче и крепче. Bhakti parashanuva.
Paresha Anubhav means realization. Paresha Anubhav, осознание. That there's a gradual, as we practice bhakti, there's a gradual increase in realization of Krishna. В процессе практики бхакти постепенно увеличивается уровень нашего осознания о Кришне. First we realize Nam. Вначале мы осознаем его имя. That when we chant the name of Krishna, we become aware that Krishna is present. Приходит понимание о силе имени Кришны. Мы начинаем чувствовать присутствие Кришны, когда мы повторяем его имена. And Nam Prabhu is more aware of us than we are aware of him. И имя Кришны осознает нас в большей степени, чем мы осознаем его. So then one does not commit any offenses to the name. И человек тогда не совершает оскорбления к имени. And as he goes on chanting, then the form of Krishna appears. И чем больше человек практикует повторение святых имен, тем скорее он начинает видеть форму Кришны. And one can inspect, investigate the beauty of his lotus feet, his toes, his thighs, his navel, his chest, his smiling face. И появляется тогда у преданного возможность подробно изучить и рассмотреть каждую из прекрасных конечностей Кришны, его стопы, его голени, бедра, плечи, грудь, лицо, пупок. Devotee is chanting Harinam and he is fascinated. Hare Krishna, Hare Krishna. Преданный уже очень погружен в воспевание святых имен, в восхищение, потому что он видит Кришну. But Krishna's qualities have not yet Но manifested. на этом этапе качества Кришны все еще не проявились. How this form is fragrant Понимание, насколько ароматно тело Кришны, and very, very soft. насколько у него мягкая кожа, And how Krishna is very gentle. и как сладок Кришна в своем поведении, He is grateful. что он очень признательный. He is firm in his vows. Он всегда сдерживает свое слово. He is compassionate. Он очень милосердный. He is a genius. Он гений. He is very eloquent speaker. Он очень красноречив. Like this, Rupa Goswami has described, and with examples, 64 qualities of Krishna. Госвами описал с примерами 64 главных качества Кришны. So, just as a person, when they are eating, they feel increasing satisfaction. As you are practicing bhakti, the revelation of Krishna is going on, his qualities, his associates, and his pastimes. Подобно тому, как человек чувствует насыщение во время приема пищи, вы начинаете видеть все больше и больше, получать откровения о Кришне во время повторения святых имен. And third thing, virakti. Just as you are eating, your hunger goes away. As the appearance of bhakti becomes stronger and stronger, one becomes more and more detached and disinterested in material И activities. появляется третье, это крепнет виракти, отреченность от всего мирского, потому что подобно тому, как во время принятия пищи вы утоляете голод, во время практики бхакти естественным образом начинает появляться сильная отреченность. The devotee has already given up the absorption in karma. Преданный уже оставил весь интерес в карму. But still, thoughts of material activities come in the mind. Но мысли о материальной мирской деятельности все равно продолжают посещать ум. So his virakti, his detachment, is not natural or full. И поэтому на этом этапе его отреченность все еще искусственная, не истинная. But when realization increases, then this is such a beautiful experience. Everything becomes, worldly activities become disgusting. Но когда приходит откровение о Кришне, и вот это восприятие духовной реальности становится очень ярким и четким, то естественным образом человек начинает испытывать полное отвращение к всему мирскому, потому что это совсем неинтересно ему. Like the Jamunacharya has said, Ямуначарья сказал, Yadavadi mama chaita Krishna padara vinde nava nava rasa yadyatam rantamasit tadapapi api bata nari sangame smaryamane mukha vikaraha shustu nishtivanangscha. He said, ever since I've been relishing the ever new flavor of devotion to Krishna, whenever the thoughts of sexual activities with a woman come in my mind, then my face goes, and I spit on it. Вначале сказал, с тех пор, как я стал практиковать бхакти, преданность Кришне, и уже зрею в этой практике, каждый раз, когда даже мысли о физическом союзе женщины возникают в моем уме, я кривлю губы с отвращением сплевываю. So this is virakti. Это виракти, это естественная отреченность.
But when our practice is not pure, then what? Но когда наша практика не является чистой, то что происходит? When the thought of sex comes in your mind, then you spit? Мысли о сексе посещают вы что, плюетесь с отвращением? No. Нет. Then Hare Krishna, you forget about remembering Krishna. Hare Тут же Krishna. забывайте о Кришне и начинаете думать об этой новой теме. This is all the contamination of the chitta. Это все является загрязнением, проявлением загрязнения сознания. So Chaito Darapana Marjanam, by chanting gradually, mind actually becomes pure. И поэтому в процессе такого искреннего повторения святых имен действительно сознание начинает очищаться. So don't give up hope. Поэтому не отчаивайтесь. Try to chant your Harinam every day with great respect. Каждый день уделяйте время на воспевание святых имен. Kintuad Radhanudinam Kalusaiva Justat Swadipramad Bhavati Tad Gadamula Hantri. Rupa Goswami said, if you chant very carefully every day, after some time, all the avidya, ignorance, contamination will be washed away and taste will come. Рупа Госвами обещает, что если вы каждый день будете заниматься практикой повторения святых имен, то постепенно вы пройдете этот процесс очищения сердца и ума, и придет вкус. So you have to put very strong faith in the words of Guru. Поэтому надо с полной мерой относиться к словам гуру. What he is telling is 100% true. Верить, что то, что говорит гуру, это стопроцентная истина. So if you want to get success in bhakti, then utsahan nistyat dharyat. You have to be very enthusiastic. Если вы хотите добиться успеха в практике бхакти, вам нужно много энтузиазма. Utsaha means, enthusiasm means utsuk and utkanta. Вам нужен утсук и утканта. Eagerness Такая готовность and happiness. и радость. Engage in your practice of sadhana bhakti eagerly and joyfully. С готовностью и радостью занимайтесь своей практикой. Then it's called enthusiasm. Тогда это будет энтузиазмом. Then utsahan nischaya. Nischaya means confidence. Должна быть уверенность. That means one should think, oh, in the past, thousands of souls, they have become perfect and successful by following bhakti, so why not me? Должна быть уверенность, This что possibility can also happen to me. понимание и вера, что до меня тысячи людей занимались практикой и достигли успеха, совершенства. Почему бы не я? If I practice every day with enthusiasm, then nischay, definitely, certainly, I will be successful. И должна быть полная уверенность, что если я буду практиковать серьезно, непременно я буду успешным. Have no doubt about it. Никаких сомнений не должно быть в конечном результате. Daryat means patience. Дарьят — это терпение. If that means that if there's some delay in attaining the goal of life, in realizing love for Krishna, then my confidence and my enthusiasm should not go down. Дарьят, что должно вот это быть набраться терпения, и если появятся какие-то задержки на пути вот этого осуществления этой цели, развития любви к Кришне, просто надо продолжать с энтузиазмом и уверенностью, зная, что вы дойдете до конечной цели. Sometimes devotees are practicing for many years, and as the years go by, their enthusiasm goes down. Иногда происходит обратное. Преданные практикуют в течение многих лет, и вдруг постепенно утрачивают энтузиазм. Because they have no dharya, patience. Потому что у них недостаточно терпения. This is why devotees become like sahajiyas. И преданные превращаются постепенно в сахаджиев. Because of not having patience and confidence in the process, they try to go quickly, artificially. Потому что в них недостаточно уверенности и терпения. Они пытаются наискосок добежать до конечной цели. So patience is very necessary. Поэтому терпение — это необходимый ингредиент успеха в практике. If one day you remember your Gayatri mantras and chant Harinam, Если каждый день вы пометуете Гайатри мантры и воспеваете Харинаму, and no realization и comes, не приходят никакие откровения, вы ничего не видите, become more enthusiastic. то проявите еще больше энтузиазма. Because now you are one day closer to becoming perfect. Потому что вы теперь на один день ближе к вашей конечной цели. You are one day closer to Уже your на goal. целый день ближе. So each day, recommit yourself to following
the teachings of the spiritual master and the practice of bhakti with more enthusiasm. Каждый день вот опять подтверждайте свою, снова каждый день посвящайте себя этой практике. Today is Ekadasi. Сегодня Экадаши. Srila Bhaktivinoda Thakur said, Ekadasi is a good opportunity to look how your business of bhakti is going. Бхактивинода Тхакур говорил, что день Экадаши это замечательный день рассмотреть вот свою практику, свой прогресс в традиции бхакти. Just like a businessman every week or every 2 weeks, he has to take out his accounting. Потому как бизнесмен должен каждые несколько недель открыть свои бухгалтерские книги и все пересмотреть. And add up all the profits. Понять, сколько там прибыли он получил. And then add up all the expenses. Все доходы, потом отнять расходы. And then subtract the expenses from the profits and see what the number is. Отнять расходы от доходов и понять, чем он остался на сегодняшний день. Then whatever number is left, he has to compare with the last time he did the accounts. Потом эту цифру, сумму, он должен сравнить с предыдущей суммой прошлых расчетов. Then he can find out whether his business is going up or going И down. тогда с легкостью определит, бизнес идет в гору или наоборот, там сплошные убыли. If he doesn't do this regularly, Если он регулярно не будет проверять maybe he'll go for 6 months without checking. отчеты, если 6 месяцев он так забросит это и не будет ничего проверять, Then one day he'll do the account and find that he's in debt by $1 million. он может там через полгода узнать, что он уже в долгу там уже на $1 миллион. And now he has a very big problem. If he had seen in the beginning that it was starting to go down, he could have changed his strategy. И если бы он это быстро заметил, эту тенденцию, то он бы мог изменить стратегию. Если он долго сидит и ничего не делает, то потом уже проблема такая серьезная, что он не знает, что делать. But now it's too late. Теперь уже очень поздно. So Srila Bhaktivinoda Thakur said, on Ekadasi, take some time to look back at the last 2 weeks and see if you are increasing your chanting, increasing your remembering, increasing your service, or whether it is going down. И Шрила Бхактивинода Тхакур рекомендовал каждой Экадаши подвести итог своей практики за последние 2 недели. Проверить, увеличили ли вы количество воспевания святых имен, меньше ли вы времени проводите, уделяя мирским всяким вещам. Is И так далее. your attachment to Krishna increasing, or is your attachment to the material world increasing? Нужно задуматься, я чувствую больше привязанности к Кришне теперь, или теперь я чувствую больше привязанности к мирскому. So we have to be very alert Поэтому нужно быть внимательными and vigilant in our spiritual life. и вот так наблюдать очень внимательно, быть всегда начеку в своей духовной жизни. Otherwise, after many years, we may see that our business has failed. Потому что если мы не бдительны в своей практике, то через несколько лет мы можем понять, что мы вообще в очень плохой ситуации, что мы все растеряли. So Chaitanya Mahaprabhu told Sanatana Goswami, if you just move the earth a little, your fingers will touch. That means that as soon as we practice bhakti correctly under the guidance of Guru, some realization, even a little realization should be coming, and that gives us a clue. The treasure is inside here. И МахаПрабху поэтому говорит, ты немножко порой землю сверху, и ты уже сразу почувствуешь, что там действительно этот клад находится. И поэтому с самого начала у нас есть подтверждение практики бхакти, что мы на правильном пути. In other words, с Гуру служим. In other words, if by a little practice your anarthas, your attachments are starting to go, then you know. After anartha-vritti, then there's nishta, then ruchi, then asakti, then bhav, then it's working. Разумно проанализировать, подумал, я сделал немножко практики, и уже я вижу какие-то сдвиги в себе, позитивные. Значит, если я буду больше практиковать, то я могу с легкостью пройти все эти этапы предстоящие, пройти очищение и достичь уже стабильности в практике. So when you start to get a little result from bhakti, it's like, oh, now touch the box, this is the way. Быстро чувствуете уже какой-то результат практики, это подобно тому, какой порыли верхний слой земли, уже чувствуете вот эту коробку. And if I just keep digging here, then the treasure of prema will come out. Это уже обнадеживает вас, вот мне еще немножко порыть осталось, и уже сокровище према ждет меня там. Understand? Понимаете? So Sri Chaitanya Mahaprabhu instructed Sanatana Goswami in this way. Таким образом, Чайтанье МахаПрабху дал наставление Санатану Госвами. He described to Sanatana Goswami about the opulence, the Aishwarya of Krishna. Он рассказал ему об удивительных божественных достоинствах Кришны, о его великолепии. He said,
Oh Sanatan. Он сказал: Санатан. Once, Однажды Lord Brahma Господь Брахма went to Dwarka. отправился в Двараку. So when he came there И когда он прибыл в Двараку, to the palace, к дворцу, one of the palace ministers один из привратников дворца opened the door to Krishna's palace открыл двери в дворец Кришны and said, "Who are you?" и спросил Брахму: кто вы? He said, "I am Brahma." Брахма сказал: я Брахма. The minister said, "Which Brahma?" Привратник спросил: какой Брахма? Brahma was thinking, Brahma. Брахма растерялся, как какой Брахма? Брахма. Chaturmukh Brahma. Я четырехголовый Брахма. He's the first created being in the universe. He has created everyone. Брахма вообще главный во всем творении, первое. He has four faces. From four faces, four Vedas have manifested. Инженер всего творения, из четырех его локтов исходят 4 веды. So it was a very strange question Поэтому for вопрос Brahma. показался ему вообще абсурдным. So then the minister said, "Please take a seat." Привратник сказал: заходите, пожалуйста, в прихожую, садитесь. So Brahmaji sat down in the waiting room. Брахмани присел в вестибюле. Indra and so many of the demigods are all sitting also waiting. Сидели с ним тоже другие полубоги, Индра и разные девы, все ждали. So then that minister came and said, Mr. Chaturmukh Brahma, Потом привратник вышел и сказал: Чатурмукх Брахма, the Lord is ready to see you now. Господь готов повидаться с вами, заходите. So he invited him, И пригласил его на прием. and Krishna was sitting on a throne in Кришна the сидел palace. на троне. And the Brahmaji came and he bowed down. Брахмани подошел и поклонился Кришне. Krishna said, "Oh, is everything auspicious in your universe?" Кришна сказал: ну как дела в твоей вселенной, Брахма, все хорошо? Brahmaji said, "By your mercy, everything is going on in a good way." Брахмани ответил: по вашей милости все идеально во вселенной. But Brahmaji was thinking, why did he say, which Brahma are you? Но Брахмани все время не мог забыть, его терзал вот этот вопрос привратника, который спросил: какой Брахма вы? So Krishna is omniscient. А Кришна всеведущий. He knew the heart of Brahma. Он понимал, что происходит в сердце Брахмы. So he just looked at him and smiled. И он просто посмотрел на него и улыбнулся. Then from all directions, like a swarm of bees, И вдруг со всех направлений, как рой шмелей, that Chaturmukh Brahma saw thousands of Brahmas flying through the sky. Брахмани увидел, как со всех направлений, подобно рою шмелей, слетаются тысячи и тысячи брах. And they all landed there in the palace. Они все приземлились там, во дворце. Some of them had 8 heads. У некоторых из них было 8 голов, Some of them had 16 heads. у некоторых 16, Some 32, у некоторых 32, 64, 64, 128, 128, 1,000, тысячи, 10,000, 10 тысяч, 100,000, 100 тысяч, a million, миллион, 10 million. 10 миллионов. Brahma was. Брахма вообще растерялся. He felt like a rabbit in the middle of a herd of elephants. Он почувствовал себя кроликом, который затесался между стадом слонов. Just think about that for a moment. Просто представьте себе ситуацию. How does a rabbit feel Как in чувствует the middle of a herd of себя маленький elephants? кролик, когда он оказался среди огромного стада слонов? And all those Brahmas И все эти брахмы, and thousands of Shivas and Indras, и тоже с него были тысячи Шивы и Индры. they all appeared there and they all came and they bowed down at the feet of Krishna. Все эти бесчисленные деваты, они явились туда, и все одновременно поклонились у стоп Кришны. Each one who came thought, I am the only one who is here. Didn't see the others. Каждый из новоприбывших деват не видел других, он только понимал, что он там один. But that one Brahma who had this question, he was the only one he could see all of them. Четырехголовый Брахма, которого мучили вот эти сомнения, он был единственный, кто видел всех этих Брахм и Индры Шивы. When any particular Brahma bowed down, Когда then his crown touched the floor at the feet of Krishna. каждый из Брахм, который прибыл, кланялся к земле, то корона касалась земли. So if the jewels would touch the ground, it would just clink. Если драгоценный камень или что-то золото касается земли, то будет такой звон. The Brahma heard that. Брахма услышал That это. particular Brahma. И каждый из Брахм слышал свой But Chaturmukh Brahma heard all the crowns of all the Lokapals, the masters of all the millions of universes.
Но четырехголовый Брахма нашей Вселенной, он услышал просто безумный гул всех корон, которые вот это касались Земли, и всех этих Брахм из миллионов Вселенных. Swayam tvasamyati shayastraya disha samraja lakshmyapta samastakama hari balabis chiralokapala kirita korita parapita. This is described in Srimad Bhagavatam. The Supreme Lord, there is no one equal or greater than Him. All of Krishna's desires are automatically fulfilled in a moment by Samraja Lakshmi, by Lakshmi Devi, the goddess of fortune. Любое желание Кришны мгновенно исполняется какой-нибудь из Лакшми. Without any effort. Без всяких усилий. Balim Harabdistira Lokapala, and all the masters of all the universes, their crowns make a tremendous sound when they bow down at his lotus feet. И когда управляющие всеми вселенными кланяются перед лотосными стопами Кришны, их короны издают гул, касаясь пола. Then Lord Brahma, his ahankar is false ego, thinking, I am Chaturmukha Brahma, master of the universe, was completely vanquished. И вот это событие полностью вот испепелило в прах вот это ложное эго Господа Брахмы, который очень гордился тем, что он Брахма, Творец Вселенной, управитель главный. Oh, when the pure Vaishnava is describing this, those who are hearing with faith, they can see it. Когда чистый Вайшнав описывает это, то те, кто имеет веру в его слова, они видят это на практике. So this conversation between Chaitanya Mahaprabhu and Sanatana Goswami, or between Guru and disciple, is like a TV. Поэтому вот этот разговор между Чайтанье Махапрабху и Санатаной Госвами или духовным учителем и учеником, это подобно телевидению. It is more amazing than IMAX 3D. Это более удивительно, чем IMAX 3D. Махапрабху видел вот эту сцену. And he said, Ey mata anyata nahi shune adbhut tara shabana chitimala hoyadut. He said, O Sanatan, nowhere can you hear of such tremendous opulence as the opulence of Krishna. Махапрабху воскликнул: о Санатан, ты нигде не найдешь описаний такого великолепия, которое есть у Кришны. Only hearing such things, then all the mal, all the contamination in the heart is washed away. Нет великолепия, равного великолепию Кришны. Просто слушание описания великолепия Кришны счищает все загрязнения души и сердца. So in this way, все греховные тенденции. Chaitanya Mahaprabhu was describing to Sanatana Goswami the opulence of Krishna, and by hearing this, our heart becomes cleansed of all material conceptions and contaminations. Махапрабху рассказывал об этих удивительных достоинствах великолепия Кришны Санатана Госвами, и процесс слушания этого описания Айшварии Господа очень сильно очищает сердце, сознание. Chaitanya Mahaprabhu said, only by deliberating on this opulence of Krishna, I became bewildered. Махапрабху сказал, просто размышляя об этой Айшварии Кришны, о этом великолепии, я прихожу в смущение. I feel as if I'm in an endless ocean. Я теряюсь, мне кажется, что я нахожусь в бескрайнем океане. And I don't know which way to go next. Я уже не понимаю, в каком направлении мне двигаться. Mahaprabhu was speaking Harikatha, but he got lost, he didn't know what to say next. Махапрабху рассказывал Харикатху, но сам он почувствовал себя потерянным. But then, within the ocean of Krishna's endless opulences, his sweetness appeared. Но вдруг посреди этого бескрайнего океана Айшварии великолепие Кришны стало проявляться мадхурья, сладость. So, Aishwarya, the Madhurya sweetness appears within the ocean of opulence. Потому что мадхурья, сладость проявляется внутри океана Айшварии. If you try to think of the sweetness of Krishna, Если вы попытаетесь размышлять сразу о сладости but the Кришны, heart has not been purified by understanding the opulence, но сердце еще не очищено вашим пониманием философии божественного положения Кришны, then you have only mundane material conception. у вас тоже возникнут мирские концепции в вашем загрязненном сознании. You know, if Nanda Maharaj will tell Krishna, oh, bring my asana, Если Нанда Махарадж скажет Кришне, принеси мой стульчик,
And baby Krishna runs to get his father's wooden seat. И маленький Кришна бежит, чтобы схватить деревянную табуретку для папы. So he got it and Он обхватывает ее, пытается поднять, но он не может, слишком тяжелое для него. so this is very sweet. Это очень сладко. Why? Почему? Because the Supreme Personality of Godhead, he cannot pick up his father's ass. Верховный Господь не может сам приподнять табуретку папы. He's trying, he wants to please his Он dad. пытается, он хочет услужить папе и порадовать его. But he failed and fell flat. Мама не удалось, и он сам сломился рядом с табуреткой. It's very sweet. Это очень сладко. But if an ordinary child cannot lift something, then what? This is just mundane. Но если обычный ребенок не может поднять что-то тяжелое, это просто мирское. But if God cannot do it, then this is adbhut. Но если Господь этого сделать не может, это поразительно, это адбхут. Even only remembering it, it will not become dry. If you remember it again and again, it will appear more and more beautiful. Вот эта лила, она свежая. Каждый раз вы думаете о ней, вы увидите ее по-новому, в новом ракурсе. Because it's transcendental. Потому что Always деяния ever new Господа, and fresh. деяния Господа трансцендентные, они всегда свежие, интересные. So, in the ocean of opulence, the sweetness of Krishna was И awake. в океане Айшварьи стала проявляться сладость Кришны, Мадхурья. And then Chaitanya Mahaprabhu began to explain. First he explained sweetness and Aishwarya mixed together, and then he explained pure sweetness. И затем Махапрабху стал дальше рассказывать, Нанни Госвами описывал Айшварью, смешанную, великолепие, смешанное со сладостью, а потом он перешел к описанию уже исключительной сладости Господа. Then he explained the love of the gopis of Vrindavan. Чистой сладости. Потом он описал любовь пастушек Вриндавана. And then, after describing the love of the gopis of Vrindavan, Chaitanya Mahaprabhu, he had gone into trance, and then he came back out from his trance. И описав вот эту любовь, Махапрабху вышел из глубокого транса, в котором он находился до этого. Then he said to Sanatana Goswami, И сказал Санатане Госвами: "You are very fortunate, ты очень удачливый, because I had no intention of telling you all these secret я не things. собирался рассказывать тебе все эти секреты, But because I became lost and became mad, но из-за того, I что told so many things I wasn't going to say. так как я как-то сбился и погрузился в такое странное состояние и затерялся в своих мыслях, то я поведал тебе нечто большее, чем я собирался тебе раскрыть. So this is the nature of Harikatha. Такова природа Transcendental. Харикатхи. Even who is speaking does not know what will come next. Харикатха независимая. Это духовная энергия Господа. Даже тот, кто рассказывает Харикатху, не контролирует ее, не знает, что она может выдать. If someone is only speaking information from memory, this is not Harikatha. Если кто-то по памяти пересказывает какую-то информацию, это не является Харикатхой. Only they are trying to begin their sadhana. Это значит, что человек просто старается начать свою садхану. Real Harikatha descends from the spiritual world and manifests by the power of Yogamaya. Настоящая Харикатха, она не сходит как поток из духовного мира, и под влиянием Йогамайи проявляется через говорящего. So he told Sanatana Goswami, you are very lucky. И Махапрабху сказал: ты очень удачливый. Even when Mahaprabhu speaks, afterwards he can't remember what he said. Даже сам Махапрабху иногда не помнит, что он уже поведал. Sanatana Goswami said, I have heard that you explained the verse of Srimad Bhagavatam, Atmaramas Chamunayo Nigranta Apyurukrame Koravanta Hoitikim Bhaktim Itam Bhuta Guno Hari. That you explained it to Sarvabhauma Bhattacharya in 18 different ways. Санатана Госвами сказал: я слышал от других, что ты объяснил вот этот особенный стих Сарвабхауме Бхаттачарье, 18, ты дал 18 интерпретаций этого стиха. Chaitanya Mahaprabhu. Атмарама Чаманайо. So he said, can you explain that to me also? Я очень бы хотела услышать эти объяснения от тебя тоже. Chaitanya Mahaprabhu said, I don't remember what I said. Махапрабху говорит: я вообще не помню, что я ему рассказал. I think I became mad. Мне кажется, я просто тогда обезумел. But anyway, being as you want to know, Что-то наговорил ему. I'll try to explain something, we'll see what comes. Но так как ты так просишь мне что-то сказать, я сейчас постараюсь что-то сказать, не знаю что, но у меня получится. So then, Chaitanya Mahaprabhu explained the Atmarama verse in 61 different ways. И тогда Санатана Госвами дал 61 интерпретацию от стиха. Why? Because he became more inspired
Because Sanatana Goswami is more advanced and qualified than Sarvabhauma Bhattacharya. Почему? Потому что тот, с кем он беседовал, Санатана Госвами, был намного развитее духовно, чем Сарвабхаума Бхаттачарья в Бхакти. Поэтому это вдохновило МахаПрабху гораздо больше. It depends on not only on the qualification of the speaker, but also the qualification of the audience. And the more qualified is the speaker and the audience, the more Yoga Maya will allow the nectar of the spiritual world to manifest in the form of Harikatha. Сила Харикатхи, насыщенность Харикатхи зависит не только от квалификации повествующего, но также от квалификации аудитории. Поэтому чем более квалифицирован повествующий, чем более квалифицирована аудитория, тем насыщеннее и проявится Харикатха под влиянием Йога Майи. So Srila Sanatana Goswami collected all this nectar. Санатана Госвами собрал все вот эти сокровища этого нектара. And by the inspiration of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he manifested one eternal shastra called Brihad Bhagavatamrita. Он написал шедевр духовной литературы, трансцендентную шастру Брихад Бхагаватамрита. In Moscow we want to. На московском фестивале мы будем обсуждать эту шастру. So try to come. Постарайтесь попасть туда. If you cannot come, diktan. Если вы не сможете, это очень печально. This Brihad Bhagavatamrita is a conversation Потому что Брихад Бхагаватамрита — это беседа between Jaimini Rishi между самим Джаймини Риши and Janamejai. и Джанамеджаем. Janamejai is the son of Parikshit Maharaj. Джанамеджай — это сын Парикшит Махараджа. So Jaimini Rishi explained to Janamejai, the son of Parikshit Maharaj, Джаймини Риши объяснил сыну Парикшит Махараджа, what happened что произошло, after his father heard the Srimad Bhagavatam from Shukadeva Goswami. Что произошло после того, как его отец Парикшит Махарадж выслушал повествование Шримад Бхагаватам из уст Шукадева Госвами? Because after Shukadeva Goswami spoke Srimad Bhagavatam, he went away. Потому что, завершив повествование Шримад Бхагаватам, Шукадев Госвами просто встал и ушел. 7 days had passed. 7 дней уже прошло. So now, any minute now, Takshak, the snake bird, will appear and bite Parikshit Maharaj, and he will burst into flames and leave this world. 7 дней исчерпаны, поэтому Такшак, это змеиная птица, летающая змея в любой момент может явиться и убить Парикшит Махараджа. So at that time, the mother of Parikshit Maharaj, Uttara, that means Janamejai's grandmother, И в этот момент Уттара, мать, мама Парикшит Махараджа, бабушка Джанамеджая, she came running there to her son, быстро подбежала к своему сыну crying. с слезами на глазах. Why was she crying? Почему она плакала? Not because her son was about to die. Не потому, что ее сын вот-вот должен был умереть. You think a mother will be crying because her son will die just now? Вот подумали, что мать плакала из-за того, что сын сейчас погибнет. She was crying because she missed the Но Harikatha. она плакала, потому что она пропустила Харикатху. She said, quickly before you die, tell me, what did Shukadeva Goswami teach you? Она так схватилась за нее, говорит, не трать время попусту, немедленно расскажи мне все, что ты услышала от Шукадева Госвами. Расскажи мне эти секреты поскорее. До своей смерти. Vaishnavas are like this. Вайшнавы они такие. Anyone may die, they also may die, no problem. Никто не волнуется о смерти, ни о своей, ни о чужой. But they don't want to miss Harikatha. Никто не хочет пропустить Харикатху. She said, I am a foolish woman. Она сказала, я просто необразованная женщина. I cannot understand the essence of Shukadeva Goswami's Я teaching. не понимаю суть учения Шукадева Госвами. Just explain the essence to me in a way that I can understand. Перескажи иными словами вот суть того, что он тебе поведал, в такой форме, которую я могу понять. So then Parikshit Maharaj began to speak. И Парикшит Махарадж заговорил так. So this Brihad Bhagavatamrita came. И вот это Брихад Бхагаватамрита является разговором того, что вот поведал Парикшит Махарадж. So one may say that Brihad Bhagavatamrita is very long. Кто-то может сказать, ну это очень длинная история Брихад It's not Бхагаватамрита. Laghu Bhagavatamrita, it's Brihad Bhagavatamrita. Big, not small. Очень длинная история. So Takshat, the snake bird, will come and bite him. Как он мог успеть столько рассказать истории и Харикатхи за то короткое время, потому что оставались минуты к тому времени, когда эта змея должна была убить его уже. How
Because Harikatha is coming by the power of Yogamaya and time was stretched. Потому что Харикатха проявляется под влиянием Йогамайи. Йогамайя растянула время. Time could not touch them. Время не могло коснуться их. When you listen to Harikatha, when you hear the pastimes of Krishna, now you are no longer in the grip of time. Even Yamaraj, the god of death, cannot touch you. Когда вы слушаете Харикатху, повествование о Кришне, в этот момент вы вне влияния времени. Даже Бог смерти не может коснуться вас. So, after Parikshit Maharaj had explained the essence of the teachings of Shukadeva Goswami, После того, как Парикшит Махарадж пересказал маме суть учений Шукадева Госвами, которые он услышал, then in great ecstasy he began to sing the verses of Srimad Bhagavatam, particular verses which were very dear to him. с великим экстазом он стал пропевать выборочно стихи Шримад Бхагаватам, именно те стихи, которые были очень дороги ему, Describing the glories of Vrindavan. эти стихи описывали славу Вриндавана. First, how the trees love Krishna. Описывал то, как деревья любят Кришну, Then, how the birds love как Krishna. птицы любят Кришну там, How the cows love Krishna. как коровы любят Кришну, How the cowherd boys are serving Krishna. как пастушки ухаживают за The Кришной. glories of the love of Nanda Maharaj and Mother Yashoda. Описал величие любви папы, Нанды Махараджи, мамы Яшоды. And then the verses of Srimad Bhagavatam touching the glories of the love of the gopis. Потом стал пересказывать стихи Шримад Бхагаватам, которые описывают, пытаются описать величие любви пастушек Вриндавана. Sometimes in the gopis' own words. Иногда это было проповедано устами самих гопи, Sometimes through the words of Uddhav. иногда через описание словами Удавы, What he experienced то, что when he он went to увидел во Braj. Вриндаване во время Sometimes своего in посещения. Krishna's own words describing the love of the Иногда словами самого Кришны, который прославлял любовь его возлюбленных. So, Jaimini Rishi said to Janamijaya Джаймини Риши сказал Джанамиджая, that I always remember how Parikshit Maharaj, with so much bhav, he was singing these important verses. я всегда вспоминаю, с какой любовью Парикшит Махарадж пересказывал эти стихи Шримад Бхагаватам. And I myself, I pass my life singing these verses of Srimad Bhagavatam in order to relieve myself from the separation I feel from your father Parikshit. И я сам Because after утешаю, that he left this world. потому что Джаймини Риши сказал, и я сам провожу свое время, воспевая эти стихи, чтобы хоть как-то утешить себя, удалить вот эту, успокоить боль разлуки, которую я испытываю после того, как твой отец был убит этой. So it's a very moving and beautiful point. Тут очень сладкая эмоция кроется. Jaimini Rishi said, I am singing these verses. Why? Джаймини Риши говорит, я эти стихи пропеваю. Почему? Oh, not because of separation from Krishna. Я пою эти стихи не потому, что я испытываю разлуку с Кришной, Oh, but to find relief from the separation that I felt from the Vaishnava, а чтобы Parikshit Maharaj. облегчить свое чувство разлуки, которое я испытываю, скучая по твоему отцу. This is very touching for me Это очень трогательно, because I always used to remember how my Gurudev used to speak on these verses of Srimad Bhagavatam. потому что я часто вспоминаю всегда, как Гурудев рассказывал эти стихи Шримад And Бхагаватам. explained them in so many beautiful ways. С разных ракурсов, очень красиво, каждый раз он их объяснял. So now I am also wandering around the world Теперь я тоже странствую по миру and singing these verses of Srimad и пою Bhagavatam, эти explaining them, стихи, и to find some объясняю, relief from separation from Gurudev. чтобы тоже облегчить свой жар на разлуке с Гурудевом. Nityalila Pravishtom Vishnupad Ishtodara Satasishimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. Shila Gurudev Ki Jai. Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. Perhaps on the verse? Пойдите один стих. Jaimini Rishi was singing Джаймини Риши запел. Tanna Vidanmai Anusanga Badha Diyaswanam Atmanam Atastatedam Yatha Samado Munnayabditoye Nadya Pravishta Eva Nama Rupe.
Krishna is 125 years old. Кришне уже 125 лет. But he still looks very young. Но он выглядит таким же юным, как он был в юности. Like a teenager. Подросток. Even he does not have to shave. Ему даже бриться не надо. Very handsome and beautiful. Очень красивый. But now the time has come to make his pastimes uppercut, unmanifest from this Но world. наступило время для него явить свою лилу ухода из этого мира. Krishna left Dwarka, and before leaving he told Uddhav, go to Badrikashram. Кришна уехал из Двараки и перед отъездом велел Удаве, отправляйся в Бадрикашрам, в Гималай. So Uddhav set out towards Badrikashram, И Удав собрался и стал странствовать в том направлении. and Krishna, along with some of the men of the Yadu dynasty, went to Prabhas. А Кришна вместе с другими воинами из династии Яду отправился в Прабхас. Only problem is that Uddhav was thinking, I think Krishna will leave this world. Но Удава терзали вот такие мысли, что он чувствовал, что Кришна сейчас скоро уйдет из этого мира. So even though he told me to go to Badrikashram, I can't go. И он решил, что я не могу послушать его, мне придется слушаться его, и не могу ехать в Бадрикашрам. And he began to go towards Prabhas and try to find Krishna, because he was feeling too much separation. Он передумал, решил не ехать в Бадрикашрам и отправился вслед за Кришной в Прабхас, потому что он очень страдал в разлуке с Кришной. When all the warriors of Yadu dynasty, they quarreled with each other and they were annihilated, Krishna was sitting alone and leaning against a pipal tree. После того, как вся династия Яду была разрушена, когда воины поубивали друг друга, Кришна спокойно, умиротворенно сидел у дерева пипал. And weeping, Uddhav came there and approached. И со слезами на глазах, рыдая, Удав подошел к Кришне. Krishna saw him. Oh, Кришна увидел его. you didn't go to Badrikashram. Я понял, ты в Бадрикашрам не поехал. Uddhav was his love for Krishna was so strong, he could not take himself away. Удав не мог быть без Кришны, любовь была слишком сильной. So Krishna told him, I want you to give teachings to the sages there in Badrikashram. Кришна попросил его, он сказал, это важно, чтобы ты передал все знания риши, мудрецам, которые живут в Бадрикашраме. So at that time Krishna gave the most marvelous explanations of everything, all types of Gyan, Vairagya and pure bhakti. И тогда Кришна поведал Удаве самые поразительные объяснения всех философских истин, бхакти и философии, и вайраги. So at that time Krishna was explaining different levels of devotees. Кришна стал объяснять разные уровни преданных. And as he was describing higher and higher levels of devotees, И когда он переходил от одного к уровню к более высокому, then he remembered the greatest of all devotees, the gopis of Vrindavan. он вспомнил о самых великих преданных всех времен, о пастушках Вриндавана. And he spoke this verse too. И он произнес следующие слова, обращаясь к Удаве. He said, Tad navidham mayanusanga baddha diyasva atmanam atastatedam. He said, O Uddhav, my gopis of Vrindavan, their hearts were so attached to me. Он сказал, Удав, сердца моих горби были настолько привязаны ко мне, That just as rivers flow to the ocean and then they lose their own name and form, подобно тому, как реки стекаются в океан и потом теряют свои контуры и свои названия or индивидуальные. as rishis, sages in meditation, they go into samadhi and they forget their own name and form. Подобно тому, как мудрецы погружаются в медитационный транс и полностью забывают о своих формах и именах. So in the same way, my gopis of Vrindavan, they are so attached and absorbed in thoughts of me that they forgot their own name, their own form. They forgot about this life and the next life. Мои возлюбленные гопи, они настолько были привлечены мной, привлеклись любовью ко мне, что они полностью забыли о себе, о том, кто они, о своих делах, забыли об этой жизни, о будущих жизнях. Here, Krishna is saying, actually the gopis are far superior to the munis,
И Кришна объясняет, что гопи 100 крат превосходят величие мудрецов. Why? Because when the munis, they go into their trance, then they forget their name, they forget their form, and they go into the emptiness. Потому что муни, они забывают о своем имени, о своей форме, они погружаются в такую пустоту. But gopis are so absorbed in Krishna, they forget their name and their form. But Krishna's names, Krishna's forms, Krishna's qualities are appearing in newer and newer beautiful ways at every moment. Но гопи настолько привлечены Кришной, настолько любят его, что они забывают о своих именах и формах. Но они не забывают о именах и формах Кришны, они видят их с новых и новых ракурсов. Krishna said their chitta vritti, all the functions of their consciousness became like a kama dhenu. Кришна сказал, что их чита-врити, все функции их сознания стали подобны камадену, A wish-fulfilling cow. корове, которая может исполнить любое желание. Just as a kamadhenu has no desire and no activity, only if someone approaches whatever they want, they make it become true and fulfill all their wishes. So in the same way, the gopis' intelligence became like a kamadhenu, always only thinking how to fulfill all the desires of Krishna. И подобно тому камадену не хочет ничего для себя, но с готовностью исполняет желание любого, кто приблизится к ней. Сознание гопи, их разум стал подобен камадену и наполнил их сознание вот этими имиджами и желаниями служения Кришны, разнообразием. People think that gopis have left their husbands and family members and transgressed the path of Dharma to be with Krishna. Люди думают, что гопи оставили семьи, мужей, они приступили в порог праведности, морали ради того, чтобы быть с Кришной. But that is your perception. Это ваше восприятие. In their mind, they have not transgressed Dharma. Они сами вообще не понимают, что они приступили к Because закону Дharмы. they have no idea what Dharma is. Они даже не понимают, что такое Дharma. They forgot. If you have Dharma, Они забыли. you have a Dharma, you are in one ashram or one varna, but if you cannot remember who you are, then what is the question of Dharma? Потому что Дharma определяется контекстом того, кем мы являемся, в каком мы теле и в какой касте. А если вы не помните, кто вы вообще, то какая может идти речь о Дharме? So, the queens of Dwarka, they have anurag, У цариц Двараки уровень любви достигает анурагу, but they don't have the Rudra Mahabhav. но у них нет руда Махабхавы. One of the symptoms of Rudra Mahabhav is Один из симптомов Mohana Bhave Pi Vismrita. Even if a person faints, then they forget everything. But the gopis, even when they're not fainted, when they're awake, they forget everything. одна из характеристик руда Бхавы это состояние, что обычно человек забывает все, когда он теряет сознание, но гопи, не теряя сознание, оставаясь в осознанном состоянии, они полностью позабыли обо всем. But they don't forget Krishna. Единственное, что они не забывают, это Кришна и служение Ему. His form and qualities completely pervade their consciousness. They don't know anything else. Потому что Его форма и качество силой наполняет их сознание. Кроме Него они ничего не ведают. So they didn't think, if I will run out of the house and meet with Krishna now, then in my next life I will go to hell. Их решение отправиться в лес, быть с Кришной не было осознанным. Они не думали, что сейчас, если я сделаю этот выбор, то в следующей жизни я отправлюсь в ад. And in this life also, the family and society, everyone will reject И me. в этой жизни я стану изгоем общества. Diya swa atmanam atastadedam. They totally forgot this life and the next life. Они позабыли об этой жизни и о будущих жизнях. Because their hearts are so attached to me. Потому что их сердца были настолько сильно привязаны ко мне. Here, if you look at the grammar, Если вы рассмотрите you can see that грамматику, this verse can also refer, because of the context of the previous verse, to Krishna. что в контексте предыдущего стиха значение этого может также относиться и к Кришне. The meaning is that Tannavidam mayanu sangha badha. Krishna said, I cannot forget my own name and form and everything. Что Кришна говорит, я не могу забыть о своем имени и форме. I remember Я помню my relatives here, adastatedam, adaha and idam. The things which are far away and the things which are close by,
I cannot forget. Кришна говорит, я не могу забыть ни о том, что рядом со мной, ни о том, что далеко от меня. That means, oh Uddhav, I remember my devotees far away in Vaikuntha. Это значит, что я помню о своих преданных, даже которые далеко от меня, на Вайкунтхе. And I remember my family members and associates close by in Я Dwarka. всегда тоже помню о моих родственниках, о моих близких, спутниках тут, So I have made a promise. Yeya tamam prapadyante tangstataiva bhajamham. As all surrender to me, I reciprocate with them. Потому что Кришна говорит, я пообещал, я дал клятву, что я буду отвечать взаимностью каждому. Как кто-то предается мне, я буду им аналогичным образом отвечать. So the gopis of Vrindavan are so attached to me, they have forgotten everyone and even their own name and form, but I am attached to them. But I cannot reciprocate. I don't have such a love that I will also forget everyone and forget my own name and form. Кришна сказал, но гопи Вриндавана, они настолько сильно меня любят, что они забыли о себе, о своих формах. Но у меня нет способности ответить им взаимностью, несмотря на то, что я их безумно люблю. Все равно я никак не могу забыть о том, кто я, и о своей форме, и о своих преданных. So, oh Uddhav, the gopis, they have defeated me. Поэтому они одержали победу надо мной. It is said, Deho yatadi purusho bhajate mamukshon, that God reciprocates with the living entities. But I should change my name because I cannot. Кришна же говорится, что Господь отвечает взаимностью, ответить им полнотой чувств. The implication is that, oh Uddhav, if I forgot my devotees in Dwarka, it would not be as painful as forgetting gopis. I cannot forget them. Кришна говорит, для меня невыносимо забыть о гопе. Если бы даже я забыла своих преданных в Двараке, это не было настолько бы болезненно для меня, как эта идея, что я тоже могу забыть о гопе. Krishna himself, he's feeling that I feel great pain in separation from those gopis. But he did not want to openly say that to Uddhav because Uddhav would become in distress knowing that Krishna was in distress. И поэтому Кришна не хотел причинять боль сердцу Уддавы, расстраивать его, и не хотел рассказывать ему о том, что он сам испытывает сильную боль, пребывая в разлуке с братьями Гопи. So in the 9th canto of Srimad Bhagavatam, there Lord Narayan tells to Durvasa Rishi, В 9-й песне Шримад Бхагаватам описано, как Господь Нараяна отвечает Дурваса Риши. Aham bhakta paradino yashvatanta ivadvija. I am not independent. Я не являюсь независимым. I am subordinate to the love of my devotees. Я подчиняюсь любви своих преданных, сказал Господь. Indeed, without the association of my devotees, then I don't care for my opulence of Vaikuntha. I don't care even to associate with Lakshmi Devi. Мне все безразлично. Если я не могу общаться со своими преданными, то мне ничего больше не нужно. Мне не нужно это великолепие Вайкунтхи, мне не нужна Лакшми Деви. Without the association of my devotees. Если у меня нет шанса общаться со своими преданными. So the meaning is this, that, let's say, if you have pain, Следующий смысл кроется, если вам больно, then can you enjoy eating? если что-то болит у вас внутри, вы захотите кушать, вам это доставит удовольствие. You have very delicious plate, Перед вами тарелка с всякими and you sit down чем-то вкусненьким, on a needle. и вы сели на иголку. Now, can you enjoy it? Вы сможете насладиться этим обедом? It's not possible. Это невозможно. So, Krishna is saying, without my devotees, then I feel separation, and I cannot even all the opulences of Vaikuntha, even Lakshmi Devi, I don't care for these things. Поэтому Кришна говорит, если я в разлуке со своими преданными, то это причиняет мне такую боль, что мне ничто не в радость. Даже Лакшми Деви не может меня порадовать. So, if someone will say to Krishna, well, the gopis are in the category of Lakshmi Devi. Если кто-то скажет, но гопи относятся к категории Лакшми Деви. Sarva Lakshmi Mayi Sarva Kantim Samo Nimpara. The Brihad Gautami Tantra said that Radhika is Sarva Lakshmi Maya, the origin of all Lakshmis. So she's the original Lakshmi, Shriya Kanta Kanta Parama Purusho Kalpataravo. Брихад Гаутами Тантра говорит, что Радика и есть изначальная богиня удачи Лакшми. Brahma Samhita said the gopis are Брахма Самхита Lakshmi Sahasra Satasam Brahma Satyamana. все корни это So, just in case someone will interpret Krishna's words that, oh, without my devotees, then I don't even want to be with Lakshmi Devi,
and put gopis in the categories of Lakshmi and say, without my devotees, then I cannot enjoy with the gopis. I have no interest in them. Предвидя, я опасаюсь, что кто-то может так трактовать и отнести гопи к категории Лакшми Деви и сказать, но когда Кришна говорит о своих преданных, мне даже не в радость быть с Лакшми, то есть гопи. So, in case someone will raise this question, в таком случае, если кто-то так спросит, when Krishna was telling Uddhava about the different levels of the devotees, he put the gopis at the end of that list. Когда Кришна рассказывал о славе преданных, он оставил гопи напоследок, в конце списка. Meaning, without the gopis, I have no interest in my own because they're the highest level of devotees. Потому что они преданные высочайшего ранга. Вот без них мне ничего не надо, никакая швали не нужна. Krishna said, Mat kama ramanam jaram Aswarupa vido balaha Brahmaman parama prapu Sangatshata sahasrada. Uddhav, what can I say about the gopis' love? О, Уddhav, что я могу поведать тебе о любви Браджа Гопи? When even thousands and thousands of ignorant ladies, тысячи и тысячи невежественных женщин, by association with the gopis, общаясь с гопи, they awaken jara buddhi, mood of paramo, они love to me. почувствовали чара Будхи, стали относиться ко мне как к своему незаконному возлюбленному. And even though Asrupa Vido Bala, even though they did not know my Swarup, but what happened, they attained me, Parabrahma, as their eternal beloved. Несмотря на то, что они даже не осознавали мою сварупу, они все равно получили конечный результат, стали моими возлюбленными. Krishna has no words to describe the greatness of Gopi's love. Кришна даже не может подобрать слова, не находит слов, чтобы описать силу любви ради He is Гопи. giving the example like the Pulindi girls. И он приводит пример вот этих девочек-аборигенов. In Braj Mandal there are Aborigine tribal Во ladies. Браджмандале есть джунгли, в которых живут туземцы, аборигены. They are untouchable, outcasts. Они вне касты, они вообще They неприкасаемые. have no education at all. Они не образованные, не They дикие, are primitive. очень примитивные. And they wander in the jungle collecting some firewood. Они живут в джунглях, собирают там дрова какие-то. So Krishna is saying, the love of the gopis is so powerful that here, Aswarupa Vido, they don't know Swarup. И Кришна говорит, что любовь к Браджа Гопи so powerful that the Pulindis don't know Swarup. That although the Pulindis don't, this is a sentence. Несмотря на то, что аборигенки, они даже не знают, не ведают о моей Сварупе, но любовь к Гопи настолько By сильна. the association of gopis, Благодаря общению с Гопи, they attain Parabrahma. под влиянием Гопи, они достигли Парабраму, Krishna as their paramour. Кришну в роли своего возлюбленного. What does it mean that the Pulindi girls don't know their Swarup? Что значит, что Пулинди не понимают Сварупу? That means, first meaning is, they don't know Atma Tattva. Что они не знакомлены с Атма-татвой. They don't understand. I am not this body. Они не понимают, что они не являются викарками. I am Jivatma, Они не понимают, что они души. Nitto Nityanam, Chaitanas Chaitananam. Souls are eternal individual particles of God. Они понимают, что они вечные частички, неотъемлемые от Бога. What do they think? О чем думают Пулинди? They think, oh, I am a Pulindi. Они думают, я абориген Пулинди. Completely ignorant. Полностью невежественные. So even the ignorant persons, Даже полные невежды, by association with the gopis, благодаря общению с Гопи, attain Parabrahma, which even the great yogis and sages cannot attain. обрели Парабраму, который недоступен даже великим, святым, там, йогам. And not only did they attain Parabrahma, but not even Parabrahma Lord Narayan, not even Krishna at Dwarka, but as Paramo Upapati Bhav Parakiya Mood. Они попали в точку, они получили Кришну не как Господа Нараяна или там Кришну в Двараке, а самого Кришну Вриндавана в роли своего возлюбленного. Another meaning, Upapati. Aswarupa Avido Bala. Avido means not knowing Swarup. One is they don't know the Atma Tattva. Another meaning is they don't know my beauty. They never saw me. А второе значение, то, что они не знают о своих сварупах,
что они души, они не знают Сварупу Кришны, потому что они его никогда не видели воочию. Thousands of Pulindi girls became perfect. They never saw me, only they associated with the gopis. Тысячи аборигенок достигли совершенства, просто общаясь с гопи, несмотря на то, что они меня самого никогда не видели. No, more than that. Не только это, еще Even they did not associate directly with the gopis. они не общались непосредственно с гопи. Purna Pulinda Uragaya Padabjaraga Shikunkumena Daitastana Manditena. They saw on the grass the kumkum, the cosmetic from the breast of the gopis, which had been smeared there on Krishna's lotus feet when he woke. Они просто нашли в лесу на траве осыпавшуюся порошок кумкумы, который оказалась на стопах Only by Кришны с груди the гопи. associating with the gopis in the form of just touching this kumkum. И вот их общение с гопи, это было в форме прикосновения к этой косметике с их тел, Without having seen Krishna. не видя Кришну. Then the Upapati Paramo Bhav appeared in their heart and they attained В Parabrahma. сердце появилось вот In that это form as желание Upapati. Упапати, паракия расы, и они обрели Кришну. So Krishna told Uddhav, I have no words to describe the love of Braj Gopis. Поэтому Кришна сказал, любовь Браджа Гопи неописуема, я не нахожу слов, чтобы объяснить тебе о них. So Jaimini Rishi was saying, now I wander around the world singing these verses of Srimad Bhagavatam to relieve my separation from your father Parikshit Maharaj, who left this world very, very happily immersed in the bhav of Brajaprem. И Джаймини Риши так завершил беседу, я намечаю, что «Итак, я теперь странствую по миру и повторяю эти удивительные стихи из Шримад Бхагаватам, чтобы успокоить это безумное чувство разлуки, которое я испытываю с твоим отцом, который ушел из этого мира очень-очень счастливым, осознав Гопи Бхаву». So all our acharyas, they're the followers of Rupa and Sanatana Goswami. Все наши ачарьи, мастера нашей традиции являются последователем Рупы и Санатана. So if you want to be connected with this parampara of Chaitanya Mahaprabhu, Если вы хотите, чтобы у вас была прямая связь с парампарой, constantly chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. And when chitta is somewhat pure, then you can sink into all these verses of Srimad Bhagavatam. поэтому вы должны постоянно, непрерывно повторять святые имена и, очистив свою читу, погрузитесь в океан этих сладчайших стихов Шримад Бхагаватам, In which the endless glories of gopis have been described. Бескрайняя слава любви Гопи была описана в этих стихах. And by remembering them and praying to them through such verses, then their mercy will come. Nitya siddhasya bhavasya prakatam vriddhi sattata. И когда вы так медитируете, почитаете их, то их милость придет в форме трансцендентной любви, проявится в вашем сердце. So Sanatana Goswami wrote, Gopi Bhav Praptaha, Parikshit Maharaj attained Gopi Bhav. Санатана Госвами пишет, что Парикшит Махарадж получил Гопи Бхаву. And told his mother, give up shame И сказал своей маме, без всякого смущения и and стыда, just take shelter of Jara Buddhi. прими прибежище в настроении джара. Jara Buddhi means Jara Buddha Buddhi. Paramour. Это настроение как к любви, как к любовнику. Why did he say give up shame? Почему он сказал без смущения и стыда? Because Uttara is the wife of Abhimanyu. Потому что Утра — это жена Абхиманью, племянника. And Abhimanyu, Нет, ship of Uttara to Krishna. поэтому Утра, какие у него отношения к Кришне? She's like niece-in-law. Something like, there's no word in English. Ну, как он дядя для нее, она для него как So племянница. how can she think of her own family member Это не очень as her пристойно думать о secret родственнике. lover, which is against all religion? It's even more against religion because she's such a Своем family дяде member. по линии мужа, как будто он ее возлюбленный, это вообще как-то... Huh? So Parikshit Maharaj said the essence of Srimad Bhagavatam is this: И поэтому... give up all shame, И вот Парикшит Махарадж говорит, в этом и суть, без всякого смущения. take shelter of Krishna, following in the footsteps of Прими прибежище у in Кришны Parakya в Rasa. этом настроении параки расы. Jayo Jayo Jwala Rasa Sarva Rasa Parakya Pave Jaha Brajete Kacha Puli
Vrindavan Bihari Lal ki jai, Varesani Wali ki jai, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe.